Hello children, how are you? Today is the 12th August and you have this concept of self-induction. Okay, self-induction. The phenomenon in which an EMF is induced in a coil because of the change in current in itself. ఎలా రాస్తారు? The phenomenon in which an EMF is induced in a coil because of the change in current. Change in current in itself is called self-induction. Is called self-induction. So, if I have a coil like this and a current is associated with this coil, constant current flow అవుతుంటే ఓకే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంటే దీని చుట్టుపక్కల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది కదా. అంటే ఇక్కడ కరెంట్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి, చుట్టుపక్కల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అయితే అక్కడ ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది కదా. ఓకే, అండ్ that phenomena we call it as self-induction. The phenomenon in which an EMF is induced across a coil because of the change in current in it is called self-induction. Okay. ఇక్కడ ప్రతి కాయిల్ కి మనం ఒక కాన్స్టెంట్ ని మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. That is denoted by the letter L. ఒక వేరియబుల్ ని మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు, that is called inductance. L is called the inductance or self-inductance అని రాయొచ్చు. Okay. And that device which we are using in a circuit, we call it as inductor. Inductor ఏంటంటే it opposes the change in current. Inductor opposes the change in current. Okay. At a constant current flow, it just behaves like a wire. When constant current is flowing through the coil, okay, through the coil, it will just behave like a wire. It will not have any opposition. It will just behave like a wire. What is an inductor? Inductor is an element which opposes the change in current. Adodna. We already know about this resistance. Resistance is the part of electrical circuit which opposes the current and all. Okay.
and this is the capacitor. And capacitor is a device which stores the charge in the form of electric field. So actually there will be three passive elements in a circuit. One is resistor, second one is capacitor, and this is the third one, that is called inductor. What is this useful for? What is the main? It opposes the change in current. Resistor means it opposes the current. Change in current oppose chestadi. Okay. So ఇక్కడ ప్రతి కాయిల్కి ఒక అంటే ప్రతి రెసిస్టర్కి మనం రెసిస్టెన్స్ అనేది డిఫైన్ చేస్తాం కదా, అలాగే ప్రతి కాయిల్కి మనం సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అనే టర్మ్ మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. We can define the term called self-inductance. So ఈ self-inductance define చేయడానికి we have two definitions. Self-inductance of a coil can be defined in two ways. Definition 1. If n is the number of turns and phi is the flux through each turn, then the total flux associated with it is n phi. Phi and flux through each turn. ఈ ఫ్లక్స్ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుందంటే కరెంట్ త్రూ ద కాయిల్ ఎక్కువ ఉంటే ఫ్లక్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ మనం తీసుకోవాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎల్. ఎల్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ద కాయిల్. సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఇప్పుడు ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ ద టోటల్ ఫ్లక్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద కాయిల్ పర్ యూనిట్ వెన్ యూనిట్ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఇట్. దీన్ని వెబర్ పర్ యాంపియర్ లో మెజర్ చేస్తాం. యూనిట్స్ చెప్పండి. వెబర్ పర్ యాంపియర్. దీనికి ఇంకో పేరు ఉంది, హెన్రీ. సో వాట్ ఇస్ దట్ యూనిట్? హెన్రీ. ఓకే. ఈ డెఫినేషన్ గుర్తుంచుకోవాలి, ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తాం. సో దిస్ వన్. ఓకే. Next we have the second definition. Definition 2. EMF induced across the coil is minus L into di by dt. The minus sign indicates Lenz's law. Minus sign indicates Lenz's law. ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఈఎంఎఫ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఈఎంఎఫ్ ఎక్కువ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఆ మైనస్ సైన్ గురించి కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద మైనస్ సైన్ ఆల్సో. టెల్స్ us about the Lenz's law. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఎల్ ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? హౌ ఎల్ ఈస్ డిఫైన్డ్ హియర్. ఎల్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మోడ్యులస్ ఆఫ్ ఈ డివైడెడ్ బై డిఐ బై డిటి. అంటే వోల్ట్ సెకండ్ పర్ యాంపియర్. యూనిట్స్ ఏంటి? వోల్ట్ సెకండ్ పర్ యాంపియర్. దీన్నే హెన్రీ అని కూడా అనొచ్చు, వోల్ట్ సెకండ్ వెబర్స్ అనొచ్చు. ఓకే. వోల్ట్ సెకండ్ పర్ యాంపియర్ ఆర్ ద యూనిట్స్. అంటే what is the second definition of this self-inductance? Self-inductance of a coil is defined as the EMF induced in it when rate of change of current in the coil is unity. di by dt 1 అయింది అనుకోండి, L is equal to E అవుతుంది కదా. That is the second definition. Okay. And we'll understand about what is this minus sign. Lenz's law అని చెప్తున్నాను కదా. It opposes the cause that produced it. అంటే మనకి ఒక కాయిల్ ఉందనుకోండి. ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఎ కాయిల్ లైక్ దిస్, ఓకే, అండ్ ఇక్కడ కరెంట్ పెరుగుతుంది. కరెంట్ పెరుగుతుంటే దాన్ని అపోజ్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఈ కరెంట్ కి అపోజ్ చేసే విధంగా ఉంటది, ఇలా ఉంటది. అంటే ఇక్కడ ఎల్డిఐ బై డిటి అనే ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది, కానీ పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఇటు పక్క ఉంటుంది, నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఇటు పక్క ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక
ఇది ఒక సెల్ లా బిహేవ్ చేస్తుంది కదా, దట్ కాయిల్ విల్ జస్ట్ బిహేవ్ లైక్ ఎ సెల్, అండ్ దట్ సెల్ అపోజ్ చేయాలి, ఈ కరెంట్ అపోజ్ చేయాలి. అంటే ఇటుపక్క పాజిటివ్ వస్తుంది, ఇటుపక్క నెగిటివ్ వస్తుంది. అలాగే ఒక కాయిల్లో కరెంట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి, కరెంట్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్, ఆ డిక్రీజింగ్ కరెంట్ ని అపోజ్ చేయాలి. అంటే ఎలా అంటే ఇక్కడ ఎల్డిఏ బై ఎలా ఉంటుందంటే ఎల్డిఏ బై విల్ బి లైక్ దిస్, దిస్ ఇస్ మైనస్ అండ్ దిస్ ఇస్ ప్లస్. ఆ తగ్గుతున్న కరెంట్ పెంచే విధంగా ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ మైనస్ సైన్ రావాలి, ఇక్కడ ప్లస్ సైన్ రావాలి. అర్థమవుతుందా? జస్ట్ నోట్ డౌన్ దిస్. What is that minus sign indicating? Minus sign is indicating Lenz's law. Okay. What is the property of the inductor? It opposes the change in current. Adavutunda. So this I will erase. Pause just note chesukochu meeru. Okay. Okay, I'm erasing this. Okay. Right. ఒక నిమిషం కొంచెం రీడ్ చేస్తే. Right. So let us derive the self-inductance of some systems. So first one ఏంటంటే self-inductance of a circular coil. Self-inductance of a circular coil. Circular, okay. మన దగ్గర ఒక circular coil ఉంది, ఇది number of turns ఉంది. This is having n turns and I current is flowing through it. Okay, and the flux, what is the flux associated by the coil because of high current flowing in it? Mu naught Ni by 2 are kada. Flux and magnetic field ఇది. Flux అంటే n into ఒక turn కి. So this is the magnetic field and this is the area. Okay, total flux ante into n cheyali, adavutunda, is equal to n rayali, L into I n rayali. Ikkada I cancel avutundi. So self-inductance of a circular coil will be equal to mu naught n square into pi r divided by 2. So this is the self-inductance of a circular coil. Okay. అంటే ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి, L is directly proportional to n square కదా. L is directly proportional to n square. Next మనకి self-inductance of a solenoid. ఇది ఫస్ట్ డెఫినిషన్ ప్రకారం రాసాం. n5 is equal to Li కదా. L కట్టాను, ఇక్కడ నుంచి L కట్టాను. ఓకే, I అనేది ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఈజ్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ కరెంట్ త్రూ ద కాయిల్. సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ కాయిల్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ కరెంట్. సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ కాయిల్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్
కరెంట్. ఓకే, మనం కెపాసిటెన్స్ డిరైవ్ చేసినప్పుడు C is equal to Q by V అన్నప్పుడు Q క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా. అక్కడ కూడా కెపాసిటెన్స్ జామెట్రికల్ డైమెన్షన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇట్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద జామెట్రికల్ డైమెన్షన్స్. అదో ఎప్సిలాన్ నాట్ A/D అని వచ్చింది కదా కెపాసిటెన్స్. Q అనేది క్యాన్సిల్ అయింది. అక్కడ చార్జ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఇక్కడ కరెంట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. L అక్కడ C అంటే కెపాసిటెన్స్ అంటాం, ఇక్కడ L అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ అంటాం, లేకపోతే సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అంటాం. ఓకే, మిగతా దీని మీద N మీద డిపెండ్ అవుతుంది, రేడియస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఒకవేళ మధ్యలో వేరే మీడియం ఉందనుకోండి, μ0 అని రాయకుండా μ అని రాయాలి. అంటే మధ్యలో ఉన్న మీడియం మీద డిపెండ్ అవుతుంది. μ0 బదులు μ అని రాసుకోవాలి. μ అంటే permeability of that medium. Okay, next we have the self inductance of a solenoid. Okay, this is a long solenoid for us. So a long solenoid. ఈ లాంగ్ సోలనాయిడ్ ఉంటే మనకి లోపలే కదా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉండేది, ఇంకా బయట ఉండదు. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ఏంటి? μ0 Ni కదా. μ0 Ni. N అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్. నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్. This already you know that μ0 Ni into pi r square. This is the flux associated with this. Flux is equal to n రాస్తాం, L into I అని రాస్తాం. I అనేది క్యాన్సిల్ అయింది. L ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి? μ0 ఈ క్యాపిటల్ N, ఇది క్యాపిటల్ N by L అని రాద్దామే, into pi r square. R is the radius of the solenoid, right? R. ఇప్పుడు మనం సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఈస్ L na μ0 N square V అని కూడా రాయొచ్చు. పైన కింద మనం ఇది టోటల్ ఫ్లక్స్ ఎంత ఇంటూ N చేయాలి. టోటల్ ఫ్లక్స్ అంటే ఇక్కడ N స్క్వేర్ వస్తుంది. ఓకే, పైన కింద L తో మల్టిప్లై చేద్దాం. ఇక్కడ L స్క్వేర్ అవుతుంది, ఇక్కడ L వస్తుంది. ఇది μ0 small n square into V అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ద సోలనాయిడ్. ఓకే, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ N కదా, ఇంటూ N చేయాలి. ఓకే, N by L మళ్ళీ స్మాల్ n అని రాసుకోవచ్చు. సో μ0 N square V is the self inductance of a solenoid. Okay, లేకపోతే ఇలా ఉంచేసుకోవచ్చు. You can keep it like this. L is μ0 N square pi r square L, pi r square divided by L square. You can keep it like this. Okay, we divide by L వస్తుంది, L square కాదు. అంటే ఇక్కడ L square వచ్చిందంటే ఇక్కడ L ఉంది కదా. So you can write it like this also. Just here also we got the same thing. L is directly proportional to N square. ఇక్కడ కూడా మనకి I అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా. So self inductance of any configuration is independent of current. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాసాను కదా. Just note down this ఫార్ములా గుర్తుండాలి. స్మాల్ n అంటే ఏంటి? క్యాపిటల్ N by L, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్. టైం. అంటే L వాల్యూ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, అది చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ని ఎక్కువ అపోజ్ చేస్తుంది.
చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ కాదు, అదవుతుందా? So next we'll derive the formula for energy stored in an inductor. Energy stored in a capacitor మీరు ముందు derive చేసుకున్నారు, half CV square అని వచ్చింది, half CV square. So next we have this concept, energy stored in an inductor. Energy stored in an inductor. Okay. Suppose if we have a coil and its self-inductance is L and it is connected to a cell at time t is equal to 0. To a battery of EMF E. అంటే ఇక్కడ కిర్చాఫ్స్ లా ఎలా రాస్తామంటే E minus LdI by dt is equal to 0. అప్పుడు E ఎంత వస్తుంది? LdI by dt వస్తుంది కదా. So now what is the rate of work done by the battery, okay, in increasing the current from its value 0 to I? రేట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ అంటే పవరే కదా, పవర్ అంటే LdI by dt ఇంటూ I అని రాస్తాం, EMF ఇంటూ కరెంట్ E ఇంటూ I కదా. సో రెండు వైపులా dt క్యాన్సిల్ అవుతుంది, dW is equal to L ఇంటూ IdI. టోటల్ వర్క్ డన్ కావాలంటే కరెంట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఇంక్రీజ్ చేయాలి? 0 to I ఇంక్రీజ్ చేయాలి, 0 to W వేద్దాం. సో that W is nothing but half Li square. మనకి కెపాసిటర్స్ లో Q square by 2C అని వచ్చింది కదా, ఇక్కడ half Li square. ఓకే, L is called the self inductance and I is the final current in the inductor. I is the final current in the inductor. Okay. So, this work done will be stored in the form of energy, in the form of magnetic field. Very important, huh? This work done by the battery, is stored in the form of magnetic field energy. In the form of magnetic field energy అని రాస్తానే. కెపాసిటర్ లో ఎనర్జీ ఎలా ఉంటుంది? బిట్వీన్ ద టూ ప్లేట్స్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇక్కడ ఎనర్జీ ఏ రూపంలో స్టోర్ అవుతుంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రూపంలో స్టోర్ అవుతుంది. అంటే లోపలికి ఏమైనా చార్జ్ పార్టికల్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఫీల్డ్ పర్పెండిక్యులర్ గా ప్రొజెక్ట్ చేస్తే దాని మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ ఎనర్జీ ఉన్నట్టేనా? ఎనర్జీని ఏమంటాం మనం? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎనర్జీ. Magnetic field energy, okay. And that I write as U is equal to ఏంటమ్మా? half Li square. అర్థమైందా? ఇక్కడ దాకా వచ్చింది కదా, this is fine. మనం ఒకటి డెరైవ్ చేద్దాం, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ డెరైవ్ చేసుకుందాం. అక్కడ కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ మనం డెరైవ్ చేస్తున్నాం, స్మాల్ u అని డినోట్ చేస్తాం. స్మాల్ u is capital U by V, half epsilon naught E naught square అని వచ్చింది మనకి. This is the magnetic field energy per unit volume. Okay, half epsilon naught E square. ఇలా తీసుకుందాం, half epsilon naught E square. Okay, magnetic field energy per unit volume. E అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అక్కడ let us derive ఇక్కడ B square by 2 mu naught అని వస్తుంది. Energy per unit volume calculate చేద్దాం. And I will take the example of a solenoid and I will calculate this energy, magnetic energy per unit volume. Okay. అంటే small u అనే లెటర్ తో డినోట్ చేస్తాం, capital U by V. This is in capacitors, in the case of capacitors. ఇది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ అంటాం దీన్ని.
electrical energy density. Now we are going to calculate magnetic energy density. Okay, what is this magnetic energy density? And a magnetic energy per unit volume. Magnetic energy density. The joule per meter cube lo untadi, small u units. Half Li square divided by V. Okay, we are deriving it for a solenoid. For solenoid, L is mu naught n square V kada. Mu naught n square V. So we'll just substitute there, half Li square. And దీన్ని కొంచెం మోడిఫై చేస్తాను చూడండి. mu naught n square I square divided by I square into V. Okay, పైన కింద mu naught తో మల్టిప్లై చేస్తాను. ఇది L, ఇది L కి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. స్మాల్ u ఎంత వచ్చింది చూడండి, half into mu naught square n square I square divided by mu naught into I square. Okay, into I square into V. Okay, కిందకు V ఉంది, divided by V చేయాలి. V cancel అవుతుంది, I square cancel అవుతుంది. And magnetic field inside a solenoid make mu naught Ni అని తెలుసు కదా, mu naught Ni. So this is nothing but mu naught Ni by mu naught Ni అంటే B కదా, mu naught square n square I square అంటే B square అవుతుంది, B square by 2 mu naught. ఇది magnetic energy density. ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఎంత వచ్చింది మనకి, half epsilon naught E square వచ్చింది కదా. కెపాసిటర్స్ మధ్యలో electrical energy per unit volume, half epsilon naught E square. Okay, just note it down. And I have derived it in the case of solenoid, but you can apply this formula anywhere. If you know the magnetic field at that place, B square by 2 mu naught is energy density. Energy density into volume just వస్తుంది, you'll get the energy. అదవుతుందా, right? Just note it down. Let us do few problems before we go to the concept of mutual induction. Mutual induction, okay? Only 2 problems we will do. Again, we will discuss all the problems at once, okay? Pause చేసుకొని నోట్ చేసుకుంటారా, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్, ఇది ఇంపార్టెంట్, this formula and this one. Okay, ఎనర్జీ ఏ రూపంలో స్టోర్ అవుతుంది, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రూపంలో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, కెపాసిటర్స్ ప్లేట్స్ మధ్యలో ఎలా స్టోర్ అవుతుంది ఎనర్జీ? ఎనర్జీ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, so let us go for a few examples before we go to the concept of mutual induction. Okay, the first problem is like this. There is a self-inductance of a coil which is given as 5 Henry, and if current in the coil is changing from 2 amperes to 0 amperes in 1 second, and what is the EMF induced across it? EMF అంటే modulus of EMF ఎంత అవుతుంది? LdI by dt కదా, LdI by dt. L ఎంతమ్మా 5,
di అంటే change in current divided by time. So what is the EMF induced across it? 10 volts. Okay, let us go for the second example also. Then we will go for mutual induction. Right. There is a resistor and there is a cell of EMF 10 volts and this is 1 ampere, 1 ohm, and here the current is 1 ampere current is flowing, and here there is an inductor of 2 Henry. Okay, and current in this is increasing at the rate of 2 amperes per second. And the question is, what is the potential difference between A and B? What is the potential difference between A and B? ఇక్కడ కరెంట్ పెరుగుతుంది, కరెంట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. రైట్, ఫస్ట్ ఇది ఇక్కడ దిస్ ఇస్ 1 ohm and this is 1 ampere. This I am drawing as it is 10 volts. పెరుగుతున్న కరెంట్ ని తగ్గించాలి కదా మరి ఇక్కడ. అంటే మనకి ఇక్కడ LDA VDT ఇలా ఉంటుంది, సెల్ ఇది ప్లస్ ఉంటుంది, ఇది మైనస్ ఉంటుంది. LDA VDT చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 4 వస్తుంది, 4 volts. And this is the point A and this is point B. And now we have to connect a cell like this, and this is VAB. ఇప్పుడు VAB కట్టగలం కదా కిర్చాఫ్స్ లా అప్లై చేసి చెప్పండి. VAB ప్లస్ 10, అంటే పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్ వెళ్తే ప్లస్ తీసుకోవాలి కదా, ఇక్కడ -4 తీసుకోవాలి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే IR అయినా IR అంటే VAB ప్లస్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే VAB ఎంత వచ్చింది? -5 volts. అంటే VB ఎక్కువ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంది అలా చెప్పుకోవచ్చు మనం. మైనస్ వచ్చిందంటే ఏంటి? VB is at higher potential and VA is at lower potential. ఓకే, అలాగే ఇది సేమ్ క్వశ్చన్ కరెంట్ తగ్గుతుందని ఇస్తే అప్పుడు ఈ బ్యాటరీ రివర్స్ డ్రా చేసుకోవాలి. తగ్గుతున్న కరెంట్ పెంచాలి కదా, అర్థమవుతుందా? అంటే ఇదే 4 volts, 4 volts అంటే అక్కడ కూడా 2 amperes per second డిక్రీజింగ్ అంటాడు. అప్పుడు ఇక్కడ సెల్ డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకోవాలి, తగ్గుతున్న కరెంట్ పెంచే విధంగా ఉండాలి. అదే కదా లెన్స్ లా అంటే, అర్థమవుతుందా? జస్ట్ నోట్ డౌన్ దిస్. Then we'll go for the concept of mutual induction. Okay. Right, Nama. EMF volts లోనే కదా ఉంటుంది. రైట్, ఇదే ప్రాబ్లము రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ డిక్రీజింగ్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, కరెంట్ తగ్గుతుంది, కరెంట్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ విత్ టైం అంటే ఇక్కడ ఇది మైనస్ పెట్టుకోవాలి, అది ప్లస్ పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు సైన్ కన్వెన్షన్ మారిపోతుంది, ఇది కూడా యాడ్ అయిపోతుంది, ఇది కూడా ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఇక్కడ 4 వస్తుంది, 14 అవతల పక్క వెళ్తే -13 అవుతుంది అప్పుడు VAB. అర్థమవుతుందా? So I'm just erasing this. Next we have the concept of mutual induction. Mutual induction. Okay. If there are 2 coils for us, okay, which are placed near to each other, okay, and there is a rheostat here, and a nearby coil is there, and in this coil we connected a galvanometer. And if you change the current in this coil is called the primary coil. P అంటే ఏంటమ్మా? Primary coil.
S అంటే సెకండరీ కాయిల్. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ అంటే ఏంటంటే డెఫినేషన్ ఎలా చెప్తామంటే the phenomenon in which an EMF is induced in a nearby coil because of the change in current in the original coil. Secondary coil అని అర్థమే. చూడండి, the phenomenon in which an EMF is induced in the secondary coil because of the change in current in the primary coil. అంటే ఇక్కడ కరెంట్ చేంజ్ అయితే దీని చుట్టుపక్కల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది కదా. అంటే సెకండ్ కాయిల్ లో ఫ్లక్స్, చేంజింగ్ ఫ్లక్స్ ఉంది కదా. చేంజింగ్ ఫ్లక్స్ ఉంటే అక్కడ ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది కదా, రైట్. బికాస్ ఆఫ్ ద చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఇన్ ద ప్రైమరీ కాయిల్, in the primary coil is called mutual induction. Okay. Okay. ఇక్కడ for a set of two coils, for a pair of coils, we define the mutual inductance. We define a term called mutual inductance. Coefficient of mutual induction అని కూడా అనొచ్చు. You can say coefficient of mutual induction also, or mutual inductance anali. Mutual inductance. Okay. But again, there are two definitions for us. Okay. Definition one is like this: number of turns in the secondary coil into flux associated by it. Flux flowing through each turn. Okay, that is nothing but M into current flowing in the primary coil. అంటే ఫ్లక్స్ అసోసియేటెడ్ ఇక్కడ ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఫ్లక్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద సెకండరీ కాయిల్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్ ఇన్ ద ప్రైమరీ కాయిల్. ఓకే, మధ్యలోది M అనేది మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అంటాం. దట్ M యూనిట్స్ ఆఫ్ M ఈజ్ అగైన్ హెన్రీ ఓన్లీ. యూనిట్స్ ఆఫ్ M హెన్రీయే కదా. ఓకే, అలాగే డెఫినిషన్ 2 ఉంది మనకి. We have the definition 2, right. Definition 2 is like this: EMF induced in the secondary coil is minus M into dip by dt. dip by dt అంటే ఏంటి? రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ ద ప్రైమరీ కాయిల్. ఓకే, అగైన్ ద యూనిట్స్ ఆర్ సేమ్. అంటే ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఇండ్యూస్ అవుతుంది సెకండరీ కాయిల్లో? రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ ద ప్రైమరీ కాయిల్లో ఎక్కువ డిఐ బై డిటి ఎక్కువ ఉందనుకోండి, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, దెన్ సెకండరీ కాయిల్లో ఎక్కువ ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది. ఇక్కడ మధ్యలో కాన్స్టెంట్ ని మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అంటాం, M ని. దిస్ మైనస్ సైన్ ఇండికేట్స్ లెన్స్ లా. Minus sign indicates Lenz law. Okay, just note it down. Lenz law అంటే the direction of induced EMF is in such a way that it opposes the cause that produced it. Okay. రాయాలి.
మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ కాన్సెంట్రిక్ సర్క్యులర్ కాయిల్స్ డెరైవ్ చేద్దామే. టూ కాన్సెంట్రిక్ సర్క్యులర్ కాయిల్స్. జస్ట్ డెరైవ్ చేస్తాను. M ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ of a system of two coils is defined as the EMF induced in the secondary coil when rate of change of current in the primary coil is 1. Unity anta, unity. అంటే di/dt 1 అయింది అనుకోండి, EMF induced is equal to M అవుతుంది కదా. M అంటే మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ కాయిల్స్, టూ కాయిల్స్ అవుతుందా? Next, if there are two circular coils, mutual inductance for a system of two system of concentric circular coils, system of concentric circular coils. Okay. ఇక్కడ రెండు కాయిల్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఇందులో I1 అనే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఇది ఒక చిన్న కాయిల్ ఒకటి ఉంది, స్మాలర్ రేడియస్. ఇదేమో క్యాపిలర్ రేడియస్. ఓకే, లెట్ క్యాపిలర్ ఈజ్ ఫార్ గ్రేటర్ దాన్ స్మాలర్. అంటే ఇక్కడ ఫ్లక్స్ ఎంత అసోసియేట్ అయ్యి ఉంది చూడండి, μ0. దీన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ N1 అనుకుందాం. N1 is the number of turns. Number of turns. దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ N2 in the secondary coil. In small coil, smaller radius coil. Okay. సరే, ఇక్కడ μ0 N1 I by, ఇక్కడ కరెంట్ I అనుకుందాం, 2R into pi small r square. ఇది ఫ్లక్స్. ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు M ఇంటూ కరెంట్ ఇన్ ద ప్రైమరీ కాయిల్ అని రాయాలి కదా, I క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అండ్ ఫ్లక్స్ ఇంటూ N2 చేయాలి. N2 ఇస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ కదా ఇన్ ద సెకండరీ కాయిల్. అంటే మనకి ఎంత వస్తుందో చూడండి, మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఈస్ μ0 N1 N2 pi small r square by 2 into క్యాపిటల్. ఇక్కడ I మీద డిపెండ్ అవ్వట్లేదు, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కదా. అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ ఈచ్ కాయిల్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. అలాగే we can have another system. Okay, second system is this is the first one. Second system ఏంటంటే మన దగ్గర ఒక సోలనాయిడ్ ఉంది, లాంగ్ సోలనాయిడ్. ఈ చుట్టుపక్కల సర్క్యులర్ కాయిల్ ఒకటి ఉంది, క్యాపిలర్ రేడియస్. అండ్ దీంట్లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది? μ0 ఇంటూ N ఇంటూ I కదా. అంటే N అంటే దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ N1 అనుకుందాం, N1 by L కదా. ఇంటూ ఇక్కడ ఏరియా ఎంత? pi r square. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇది ఫ్లక్స్ అంటే టోటల్ ఫ్లక్స్ అంటే ఇంటూ N2 చేయాలి. N2 ఇస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ద బిగ్గర్ కాయిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు M ఇంటూ I అని రాస్తాం. సో ఇక్కడ I అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా మనకి సేమ్ ఫార్ములా అలాగే వస్తుంది కదా, సిమిలర్ ఫార్ములా μ0 N1 N2 pi r square divided by L. Again here also mutual inductance is directly proportional N1 into N2. Okay, గుర్తుపెట్టుకోండి, just note it down. Right.
కరెంట్ మీద అయితే డిపెండ్ అవ్వట్లేదు కదా, ప్రైమరీ కాయిల్లో ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ మీద. దిస్ ఈస్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ సోలనాయిడ్ అండ్ ఏ సర్క్యులర్ కాయిల్. సోలనాయిడ్ అండ్ circular coil. Okay. Fine. Can we erase this? All right. If we are having two coils and they are placed in such a way that there is no flux leakage. If there are there is one coil of self-inductance L1 and there is another coil of self-inductance L2. Okay, and these are placed like this. So this is one coil and the second coil is placed like this. So this is the second coil. And for this system of two coils, we have mutual inductance. Mutual inductance is given by this formula: M is equal to root L1 L2. If there is no flux leakage, if there is no flux leakage, అంటే దీంట్లో కరెంట్ ఫ్లో అవడం వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మొత్తం ఈ సెకండ్ కాయిల్కి అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, you have to just remember this formula, right? And ఇంకా మనకి ఇండక్టర్స్ ఇన్ సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ ఉంటాయి. ఇండక్టర్స్ ఇన్ సిరీస్, రెండు ఇండక్టర్స్ సిరీస్ లో ఉన్నాయనుకోండి, L ఎఫెక్టివ్ ఎంత అవుతుందంటే L1 ప్లస్ L2 అవుతుంది. సిరీస్ లో dA/dt సేమ్ ఉంటుంది. ఈఎంఎఫ్ గెట్స్ డివైడెడ్. టోటల్ ఈఎంఎఫ్ ఈస్ E1 ప్లస్ E2 అని రాసుకోవాలి. LdA/dt ఈస్ ఈక్వల్ టు L1 dI/dt ప్లస్ L2 dI/dt అని వస్తుంది. dI/dt క్యాన్సిల్ అయిపోతే L ఈజ్ ఈక్వల్ టు L1 ప్లస్ L2 వస్తుంది. ఓకే, ఇది సిరీస్ లో. ప్యారలల్ లో ఏంటమ్మా, ఇండక్టర్స్ ఇన్ ప్యారలల్. ఇండక్టర్స్ ఇన్ ప్యారలల్. సో ప్యారలల్ అంటే ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ బోత్ ద ఇండక్టర్స్ ఇస్ సేమ్. ప్యారలల్ అంటే L1 di1, ఇక్కడ dI/dt అనేది డివైడ్ అయిపోతుంది, పైకి కొంత వెళ్తుంది, కిందకి కొంత వెళ్తుంది. ఓకే, dI/dt అంటే మనకి E డివైడెడ్ బై L అని రాస్తాం. E/L1 ప్లస్ E సేమ్ ఉంటుంది. సో 1/L ఎఫెక్టివ్ ఎంత వస్తుందమ్మా, 1/L1 ప్లస్ 1/L2. ఓకే, అండ్ కొన్నిసార్లు మనకి రెండు కాయిల్స్ ఇస్తాడు ఇలాగా కరెంట్ ఇదే డైరెక్షన్ ఫ్లో అవుతుంది. ఇక్కడ ఇది L1 ఇండక్టెన్స్, ఇది L2 ఇండక్టెన్స్. ఈ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ సిస్టమ్ M. అప్పుడు టోటల్ ఇండక్టెన్స్ ఎలా రాస్తామంటే, టోటల్ ఇండక్టెన్స్ ఇస్ అంటే దీంట్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్, దీంట్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ సపోర్ట్ అవుతాయి. అప్పుడు టోటల్ ఎలా రాస్తాం అంటే L1 ప్లస్ L2 ప్లస్ M అని రాస్తాం. అదే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్, దీని తాలూకా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇలా ఉంది, దాని మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇలా ఉంటే అప్పుడు L1 ప్లస్ L2 మైనస్ M అని రాయాలి. మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అక్కడ మైనస్ అయిపోతుంది. ఓకే, జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. టుమారో విల్ డూ ద ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, నోట్ ఇట్ డౌన్. అండ్ please share my video to all your friends, not only your college, other colleges also you can share on your Facebook walls if your ego is not hurting. Okay, take care, bye.